Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera pada semua pelajar-pelajar cikgu. Selamat stay at home. Okay, you are the heroes of our nation. Okay, ini adalah hari yang ke-15 kita duduk di rumah. Okay, so I start my online class 7 today 1 April 2020. Okay, for question number 1. Okay, question number 1, you need to write a pseudocode based on the following input, process and output to log in to Facebook account. Cikgu pun baru buat account Facebook ramai-ramai lah masuk friend dengan cikgu Okay, so input. Okay, so input, given the input is email ID, password. Okay, process. Process determine whether email ID and password is valid or not based on the user input. And then output display Facebook account, otherwise message login error if invalid email ID and password entered. Okay, as we know, IPO, pseudocode and flowchart is not as detailed as coding. Okay, so you must think and simplify the way you write the pseudocode. Jangan terlalu nak buat detail sangat, okay, sampai you punya pseudocode nanti tak berjaya Okay, so you can look at the answer and I explain to you. Okay, so number 1 pseudocode, you need to create the pseudocode with indentation lah. Okay, actually the if here ni boleh sebaris dengan enter lah sebab dia sama saja Okay, so start and then enter the ID and password. After enter ID and password, so we do the filtering or checking here. If email ID and password valid, equal to valid, just put equal to valid ni, senang saja Okay, tak payah nak pening-pening equal to what is the exact ID and password. Okay, just valid is understood already. Okay, and then we display the account. Just display account. Okay, else, and then display the message login error and then stop. Okay, this how we write the pseudocode. So kalau you fikir terlalu detail, nanti you punya pseudocode tak jadi So kena simplify Okay, next question, question 2. Okay, so the Prozee Communication is translating company charges a fee for translating document based on number of pages or number of words. Okay, dia ada dua cara. Satu kira number of pages, satu by number of words. If the page number is 1, kalau page dia 1, then dia akan kira by number of words, while 40 cents per words. If it's more than one page, then the charges is according to number of pages. Kalau pages dia antara 200, RM4. 101, 400, RM3. Lebih 400, RM2. So understand dia ada dua formula dekat situ. 4 formula lah. 4 formula. Satu kiraan words dan lagi 3 ni kiraan pages Okay, look at the answer. Okay, start. And then get the number of pages. Kalau number of pages dia 1, kita buat ni less than 2. So dia akan read number of words pula. Berapa number of words tu gunakan formula ni dan terus directly print the fee. Okay, else kalau false, check pula adakah dia less than 100. Kalau less than 100, kalau true, formula RM4 ni dan terus print. And then kalau false, check pula adakah dia kurang daripada 400. Kalau kurang 400, kalau true, and then use the RM3 pula RM3. And then kalau dia false, makna dia lebih daripada 400, use the formula for RM2 and then print fee. Okay, so it's easier to talk, but you need to create your own and then you know whether it's easier or not to create the flowchart Flowchart ni senang faham, tapi kalau you tak ada practice, susah you nak buat Okay, let's go for the next question. Okay, so next question, question 3. This is explanation for flowchart. How to define flowchart. Flowchart is an algorithm consisting of geometrical shape and that are connected by fluid line. Okay, study the flowchart and write Java codes. Okay, so you get the flowchart here and then you need to change for coding. Okay, so coding number 1, of course you need to create the structure lah. Jangan lupa create structure. Dia import Java, create the class name and then create the public static void main. Okay, but what I'm going to show in my answers here is focusing on the public static void main
Okay, so change one by one. This one define. So how to define so you need to define and declare. So total A is in what? Total A is in integer. Total A integer. Okay, then print the total A. Okay. After you get the total A, and then assign it equal to 0 sebab dia ada accumulation kat sini, kena assign equal to 0. And then X also you need to assign to 0 sebab this is your first engine pertama lah X ni kan X kan. Okay, assign it equal to 0. Okay, and then all these things lah. So you look at the answer. Okay, scanner essay. Okay, don't forget to declare your marks. Okay, because mark is your input. If mark is greater than 80, mark is less than 100, then get the total A. Okay, and then your accumulation, the third engine for your repetition. Okay, okay. Look at the first engine repetition 1, and then equal to 1. Why equal to 1? Kat sini ada error ni, sepatutnya equal to 1 ni, ni tersilap ni. Equal to 1. Okay. Biasalah soalan daripada kolej lain ni ada kesilapan sikit. Okay. So this one is equal to 1 ataupun you boleh buat saja follow equal to 0. Okay, kat jawapan ni yang tersalah. Okay, and then less than 20, and then get the marks, the input of marks. Okay, read marks. Okay. After read marks, and then the if statement here, check the if statement, and then the accumulation for total A. Okay, this one yang cikgu nak tunjuk ni dekat sini. Kalau dia false, dia directly go to the third engine. Kalau dia true, baru dia akan kira total marks. Maknanya kalau mark tu bukan antara 80 dan 100, so dia akan directly go to third engine. So kita ikutlah. Kita jangan tanya kenapa, kita ikut saja. Kalau dia follow ni, so dia akan baca ni. Otherwise, dia akan skip, dia akan baca ni. So tak perlu kita gunakan if else lah. Sebab this is only single if. Dia hanya single if saja. Okay. Kalau you guna else you tak ada statement. Kosong dalam else tu. Okay. Dia tak ada error, tapi you kena letak semicolon. Kalau tidak, dia akan keluar error lah. Okay, and then after dia dah masuk dalam ni, and then bila dia false nanti dia akan keluar the number of student who got A is the total. Kita nak cari A saja. Kita nak cari A kat sini. Berapa orang yang dapat A ni. Inilah filtering untuk A ni. Sebab tu kita nak cari A saja. Okay. You can understand lah. Okay. So question 4. Write a program with a method name get total that accept two integers as an argument and return its sum. Okay, kat sini dia kata method name dia adalah total. Dia terima dua integer as an argument. Okay, maknanya dua integer tu as an argument. So method kita dalam tu kita panggil dia sebagai parameter bila kita create kan, tapi dia kata dia terima sebagai argument, maknanya dia integer tersebut mestilah diterima daripada main method. Sebab dalam main method bila kita buat method call baru kita panggil dia argument, betul tak? So dia mesti integer ni mesti di-input dalam main method. Integer ni tak boleh di-input dalam method yang kita nak create tu. Harap you faham lah. Sebab dia kata kat sini as an argument. As an argument maknanya kalau argument kita tahu dia dalam method call. Kalau dalam method definition kita tak panggil argument, kita panggil parameter. And then it will return its sum. And then bila dia akan berbentuk return. So method kita akan berbentuk return lah. And then call this method from main and print the result. Okay, so I show you the coding. Okay, so you create the method. This is your method. The name is get total. It will return as integer. And then there is integer num1, integer number 2. And then it will return the sum. So num1, number 1 plus number 2. This is the job. The job is only to get the sum. Okay, method ni kerja dia
nak dapatkan sum sahaja. Itu saja kerja dia. And then the input should be inside your main method. Sebab dia kata sebagai argument. Kalau argument maknanya dia ada dalam method call. So get total, this is argument. Ni lah argument. So kat mana dapat ni argument? So kena minta daripada user, daripada enter first number and enter second number. Barulah dapat ni. So kita kena ikut kehendak soalan. Kita jangan buat method kita sendiri tanpa ikut kehendak soalan. Soalan kata dia mesti argument, so kat sini lah you kena pakailah bentuk ni. Otherwise you tak payah nak buat argument or parameter, just simplify saja kan, minta input lepas tu terus saja returnkan. Sebab tu bila nak pakai method ni, method is kaedah. Ada banyak kaedah. Kita dah belajar ada 4 method return type, ada 5 method return type including the void, okay, with parameter, no parameter, with argument, without argument, semua tu kita dah belajar. So bila kita nak buat ni kita mesti follow the instruction. Apa soalan nak Okay, so I hope you can understand what is my explanation here and how to create the method. Kalau tak faham nanti boleh PM lah. Okay, last question. So last question, macam sama soalan PSMN sebenar yang cikgu dah bincang sebelum ni. Okay, in order to apply for medical program, student must get CGPA 3.8 and above. And also student must get at least 4 band in white. Ni satu situation. Nak apply medical program dapat CGPA 3.8 dan band 4. Ada dua syarat situ. If the CGPA of student is above the average list of students CGPA, they qualify to apply scholarship. Ni yang kedua. Kalau nak apply secara scholarship pula, dia mesti CGPA dia mesti above average. Okay? Baru boleh apply for scholarship. Okay, so the first line of input is number of student. Tengok dekat input stempel ni. First line is number of student. Ni N ni adalah number of student. Followed by identification number. This is identification number. CGPA, this is your CGPA. And MUET result. This is the MUET result. Okay. Write a complete Java program to find and print student who can apply for medical program. So, bila you write the program, your output should be here lah. Output ni patutnya macam ni. Memang dia tak cerita dalam ni apa dia nak, tapi dia dah cerita kat sini. So you kena follow. You kena follow apa yang dia nak kat sini. Jangan hanya refer pada statement saja. Refer juga kepada diagram ataupun apa-apa bantuan yang diberikan, gambar yang diberikan. Just follow it. Okay, so how to create the program? So I giving you the idea. Cikgu share the idea. So number one, the first, you need to discuss, you need to make your decision whether you want to use array or not. So in my opinion, better use array because it's much more easier to get the output when using array. Kalau you gunakan array, output lebih senang nak keluar sebab semua dah disimpan dulu. And then you boleh buat filtering yang you boleh keluarkan saja ni. Benda ni, dua ni, kalau dah ada data dia, you keluarkan saja. Senang kan? Okay, better you use array. Okay, kalau soalan PSMN sebelum ni tak guna array tu lagi senang. Tapi soalan ni better guna array. Okay, so nak guna array, ada 7 step yang cikgu ceritakan selalu tu. Step number 1, define array. Nak define array, mesti ada array size. This is your array size. N ni array size you all. After you get the array size, you must get all these values. Dan buat array size, kena masukkan value, so mesti ada input. Mesti buat dia punya repetition dan mesti masukkan input. Apa input you nak masukkan? 3 input. 1, 2, 3. Okay, ini input pertama, N. Dah dapat N, define your array and then get the value for your array. Ni value dia. Apa value-value dia you dapatkan. Tapi nak create array tu kena check lah dia punya data ni. Ini kalau array yang pertama ni, ini ID. Let's say you create array ID. Apa dia punya data type? Integer. Integer lah. The second one must be double. Double apa? CGPA. And then the third one must be integer. Okay. After semua ni dalam array, dah senang dah you nak dapat ni. You just follow the condition, the filtering. Buat sikit filtering untuk keluarkan ini. So untuk student qualify to apply, ada 2 syarat kat sini. Syarat dia CGPA mesti lebih 3.8 dan MUET mesti sekurang-kurangnya 4. So buat 2 syarat tu dalam if statement dalam for loop. Itu untuk yang pertama. Untuk yang kedua, student qualify for scholarship, apa syarat dia? Syarat dia adalah
kat sini. Dia mesti lebih besar daripada average. So nak cari average kena cari total dulu and then divide by n. Okay, never mind, we look at the answer. Okay, so this is the structure. Structure semua penuhkan. This is the first input. Dapatkan n. And then define all your arrays. This is all your arrays. Define array you all ni. 3 array lah. Okay, after that get the input for tiga-tiga array tu. Tiga-tiga array tu mesti dapat input dan don't forget to get the total sebab you nak kena cari average. Bila total ni pakai accumulation, of course total ni kena assign to 0. After you enter all the data, then get the average with the total divided by n. And then the first output kat sini, buat satu kaedah untuk dapatkan output ni, student qualify apply ni, buat satu for, dalam for tu ada filtering the CGPA and the MUAT. Kalau dia layak dua-dua ni, keluar printkan dia terus. Okay, kemudian yang bawah ni untuk scholarship pula, buat satu for lagi, kalau dia lebih besar pada average, print lah dia. Okay, so I hope you boleh faham. Kalau tak faham, do PM me, do PM. Sebab lately cikgu tengok dalam semalam cikgu tak hantar WhatsApp sebab tak sempat. Malam cikgu hantar YouTube saja. Hari ni cikgu hantar WhatsApp dan YouTube. Okay, cikgu harap you follow lah. Follow don't waste your time. Maybe nanti PSPM, maybe kalau berlanjutan, maybe you akan datang untuk exam saja. So buatlah preparation yang boleh. Okay, so that's all for today. Anything you can just PM me. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Kita jumpa lagi esok insya-Allah. Assalamualaikum.